back. This is Politics Today. My sign language interpreter in this section is Jedida Wafula. In section 2 we have Elizabeth Michael back. Elizabeth, sasa poa sana Jona. Mambo fiti. Siasa ni moto hapa. Hapa ni kuchapa siasa. Kama kawaida. And we have Nicholas Soyo. Thank you, Jonah. Hi, Nicholas. Asante sana, Jonah. Human rights activist. Yes. Elizabeth Michael, NAC Kenya. Member, yes. You're a kijana. Youth. Okay. Yes. So, I encourage you to keep on checking our discussions on YouTube. Science TV Kenya. Just tap Politics Today. Maana hapa tunaongea mambo contemporary. Things that are happening. Nicholas. Yes. Hii mambo ya vyama. You know, we went for a break. Ama we put Elizabeth there on spot. Wacha Elizabeth chete. Tumekuwa na Kenya. Tuko wapi na history ya nini? By the way, Elizabeth, before even you talk about parties, China Square ilirudi? Imefunguliwa. Biashara inaendelea kama kawaida sasa. Ebu remind me the trick the Chinese were using. For importing success, things, yeah. for success. Ebu, They do wanashikana pamoja. Okay. Wakishashikana pamoja, they order things together. That is where we fail as Kenyans when it comes to business. Because you want to do a whole container by yourself. Right. And then when you bring goods, you have to cater, importation is very expensive. Right. So when you bring a whole container alone, it is expensive to pay for the duties. But if you do a container like 10 of you and it costs 100,000, if you divide, one person will pay like 10,000, and like one person bringing a whole container and paying the whole 100k. Yeah. So when these Chinese bring goods, kama wameshikana hivyo, the goods are cheaper. Not that they are substandard or something. That is where now we fail, and we are complaining that things are cheap and tunachapwa kibiashara, but we refuse to raise on. By the on hizo stories of taxes, Yes. I'm told almost all tax exemptions have been scrapped off, sort of waived. Removed. You remember people who used not to file taxes? Yes. Either they were sick, if you were sick or out of the country, you could be forgiven and not file. Lakini saizi nasikia hata magari, the disabilities. Nicholas, nimesikia nika unawashwa. Inawashwa kwa sababu these things, Yes. It's not fair to if you come and find something ilikuwa imesha kuwa hapo. Right. Sio ati usimamishe zote alafu uanze tena zero, because huwezi rudi zero. We cannot go back to start independence in this country. So this kind of taxation issue, I feel ni vibaya imefanywa. Hiyo ni makosa kubwa sana. Ingetakiwa waende waangalie hizo vitu, wafanye audit. Wangeitisha audit, alafu polepole waangalie zile vitu wanaona ziko na shida. Lakini ukikuja useme disability, sijui nani, kila mtu yule alikuwa na exemption fulani unatoa kwa sababu una target a certain group, that is not fair. I think that one hapo hii serikali imefanya makosa kubwa sana hapo. Itaumiza watu wale haingefaa waumizwe. But are they really targeting watu fulani ama they are looking for money to run the government? Even if you're looking for money to run the government, that's not the way to do it. You don't go out there na unapiga kila mtu toa pesa. Hiyo haitafanyika kwa sababu kuna mwingine utapiga na akufe kwa sababu hakukuwa amekula jana na hakukuwa amekula juzi. So you look for this thing, you have to be methodical vile unaifanya. Lakini hiyo ya kutarget kila mtu, mimi naona kama hapo makosa imefanyika na inafaa warudi waanzishe hiyo kitu tena. Kuna watu wengi sana wanaweza saidia kama ni mambo ya audit, uangalie hiyo kitu polepole, uangalie ni akina nani wako na shida, and then you deal with those. Liz. Yes. Ile time ulisema they were allowing people to negotiate. Yes. You negotiate with KRA. Yes. KRA is now friendly. Yes. Is it true that KRA is friendly now? Well, what I would say, I want to be a critic of the government today. I don't know if they're saying they're doing a waiver, then they're not doing. Then they tell you that the government, remember KRA is Kenya Revenue Authority, like I said. Right. So bado tu hii ni gava. So watu wajitokeze, I don't dispute that, people to negotiate. But how are you going to negotiate that? Please, can I pay this? There are people who, there should be a standard
is it procedure or a standard payment that someone should do between this bracket and this bracket, pay this bracket and this bracket, pay this. But I could be earning millions, but I want to pay like taxed so little, like a person who earns like 15,000, 30,000, 50,000, we can't be paying the same. So ule ana earn millions, pia yeye anaweza taka kulipa kama mtu wa 30k. And this is Kenya. So how is the what is the criteria that the government is using that you can bargain for taxes? I think Jonah, taxation ni kitu muhimu sana tuongee, na ni vizuri tunaiongea kwa sababu serikali imeingia mpya, kwa sababu these are some of the things that wananchi wamekosa kuongea sana Kenya hii. In other countries taxation inaongelewa kwa mambo ya elections. Ukikuwa unataka kuingia serikali, Azimio wangeambiwa leteni taxation plan yenu, alafu tutafute expert, alafu tuwaambie hapana hapa mnakosea, alafu tubishane kwa elections, same as UDA. This is one thing we didn't do during elections, unfortunately. But sasa ni vizuri imekuja sasa hivi. Mambo ya taxation tumesema hivi, Joda. Kama unataka wewe ukikuwa umenunua miwani, naona umevaa miwani hapo. Yes. Ukiwa umenunua miwani yako na miwani yako ni 500. We should say that ikifika 500, this is normal cost. Lakini miwani yako ikianza kuenda inaingia 1000, inapanda inaingia 10,000. Now we should start taxing you going upwards. You get the point, eh? Kwa sababu kuna wale watu we are different. And so ukitaka kutafuta pesa, wachana na pesa kutoka kwa hizi basic and essentials. I told you tulikimbizana na hiyo kitu kutoka 2018. Mambo ya VAT. Wakaenda wakapitisha hiyo VAT. Sasa tukaanza kusema, okay basi, toa taxes kwa basic and essential commodities. Lakini tunaona hiyo iliwekwa. Ni vizuri tumesikia. What did you want about VAT? VAT tulikuwa tunasema isiwekwe kwa sababu itaumiza wananchi. Oh, now it is this government does not serve IMF. This government serves Kenyans. Kama Wakenya ndio wanasikia uchungu, basi itabidi usikize Wakenya. Sasa ilikuwa ni IMF inasukuma hiyo mambo ya VAT in 2018. Wakapitisha kwa bunge. Na ndio tunasema bunge yetu pia iko na mambo sana, kwa sababu saa zingine ikisukumwa kutoka mahali inasikia msukumo. Badala kusikia msukumo ya wananchi inasikia msukumo ya kutoka nje. Was it the time watu walimwagiana maji? Yeah, that was the time kulikuwa na hiyo vita, lakini we all remember the most important moment hapo. Watu wa pande wale walisema no, walikuwa walisema loudly. Lakini speaker wale alikuwa amekaa pale akasema the eyes have it. Oh yes. This is some of the things tunasema Jonah. Hii nchi itafika mahali lazima tubadilishe sheria. Ukiwa kwa bunge usiwahi kuwa ati ni kelele utapiga. Sasa mimi tukiwa hapa na Liz, kama Liz ako na sauti kunishinda, utasikia sauti yangu kweli? That is not fair. It should be kila mtu akitaka kuvote, una vote kama umeandika. Ndio tujue ulikuwa unavotia nini na ulikuwa unavotia nini. But sasa pia hiyo it might not bring out the clear whatever, kwa sababu watu wananunuliwa. Like nikitaka nini yangu ipite, we know it is happening in the Kenyan parliament. Yes, right. So leo hii kama unataka kura, you will just buy him, akuweke hiyo tick, aseme hiyo no ama aseme hiyo yes. So bado hizo nini zetu hazitakuwa valid. Zitakuwa so it towards. Lakini unajua afadhali sasa tukijua ulisema yes ama no, unajua kama hii ya VAT. Yes. Wabunge walituchezea mchezo. Right. Hapo nje sisi tulikuwa tuna demonstrate hapo nje. Tulikuwa na Free Kenya hapo nje. Okay. Tunaongea nao wanatuambia mimi naenda tulihesabu, tulikuwa na hesabu tunaandika. Na tulikuwa tunajua hii haitapita. Lakini wakiingia huko ndani wakaenda wakasikizana, mimi sijui those are allegations, I don't want to quote, but tunasema ni kama walisikizana kwa sababu walienda wakasema wote wanasema no, alafu wanakuja hapa nje anatuambia mimi si nilikataa. We can't prove ulikataa ama uliitikia kwa sababu watu walipiga kelele. Sasa tunataka kukuwe na mahali imeandikwa mimi nilivote hivi na mimi sikuvote hivi. There was a time hiyo Free Kenya, the group you belong to, muli draft something na Ekuru Okota akaenda na ipunguza mzigo. What was that? We had sisi ndio tulianzisha mambo ya mtindo wa referendum kutoka hii ya mwisho
hii msumo ya referendum ya mwisho. Sisi ndo tulikuwa kuanza kuanzisha referendum, na nakwambia vile ilifanyika, tulienda bungeni tukawaambie wasimamishe mambo ya VAT kwa sababu sisi tulikuwa tunasema hiyo VAT itaumiza wananchi. Wakapitisha. Wakipitisha in 1st of October tulikuwa kwa Chebukati. Tukaambia Chebukati tupatie karatasi hapa ya kuonyesha tuko hapa. Kwa sababu kuna wengine wanasema ati yao ni Free Kenya, wengine wanaitisha pesa kutoka kando. Chebukati akatupatia karatasi ya kusema sasa sisi tunatafuta signatures. Ndio tukatoka nje na signatures. One of the things tulikuwa tunasema abolish taxes on basic and essential commodities. Yes. Tulikuwa tunasema commodities ni 20 peke yake. 20 peke yake. Chukua kitu kama petroli, kerosene na diesel. Yes. Hiyo itabadilisha nchi, itarudisha uchumi chini sana. Kuja uangalie mambo ya cooking gas. Hata kwa hiyo list niliona sanitary pads. Sanitary pads zilikuwa tumekuwa na Women's Day jana. International Women's Day. So hizi ni vitu kidogo tu. Right. Na hizo zikiingia kwa nyumba kutakuwa na saving kwa sababu wewe unaona pesa yako inarudi chini. Ukiwa wewe umetumia pesa kidogo kwa transport, inamaanisha zingine utapeleka mahali ingine muhimu. Na kama umeingia ukatumia transport kidogo, tuseme 70 badala ya 100, utanunua mtura pale nje, utanunua mahindi choma pale nje, utanunua vitu pale nje, ndio wale wanauza pale, economy ya chini pia ipande. So si tunasema ukitaka inclusion, toa taxes kwa vitu kama hizi. Alafu hizi zingine sasa uanze kutupiga taxes. Kama nimevaa kiatu ya 10,000, nipige taxes kutoka 500, useme 500 wenyewe ama 1000 ni kiatu mzuri kupita hapa, sasa tunaanza kupiga taxes. Please. And we will recover your monies. Tumejipata kubaya juu ya corruption ama nini? You see, in the first section when I was talking to Nicholas, Nicholas mentioned that the problem is not the accruing foreign debt. The problem is even not the high taxation. He said the problem is actually corruption, the money that comes in. Is that, do you agree with that sentiment? I agree, I concur with his sentiments. Because, Jonah, hata sahi tunaongelea mambo ya sijui what to be removed, what to be put. Now, to assume leo hii we have made ama collected taxes in like 100B, sawa. Right. Where does it go? You know, like the other time I said, wacha tuone tutaxiwe, wacha hata hiyo tax basi kuwe high, but can we see the results? You know, first world countries taxes zinachukuliwa, wanaona barabara ziko sawa, nyumba zao hakuna siku gas kwanza ni piped, stima ipoteangi, unaona. Everything is first class. Sisi tax yetu inaendanga wapi? Kwa mifuko ya watu. Sai enda town uone vile buildings zinakuwa erected every day. Where are these people getting money? And they have worked in the government for 5 years. Mtu anasimamisha gorofa inatoshana KCC, ametoa wapi hiyo pesa na miaka 5 na ni ya mtu individual. But umesikia hiyo story, there was anaitwaje huyo auditor what? General. Ile alisema 20 billion cost for something that process kuna mambo kadhaa hapo. Kwa katiba yetu inasema yes, go on. Kwa katiba yetu inasema ukiwa ni ofisa wa serikali, right, you cannot take an order that is illegal. Hiyo inaanzia kwanza hapo. Yeye mwenyewe kwanza pia aanzie hapo. Lakini pia wale kwa kuna makosa. So this thing haifai kuinvestigatiwa na serikali hii, inafaa kuinvestigatiwa na EACC, which is supposed to be independent. Na watu kama hao ndio wanaweza tupatia line mzuri. Kwa sababu Jona, ukiingia kwa tuseme sahi kwa parliament. Parliament tunajua iko na watu wa mlengo fulani na watu wa mlengo fulani. So saa zingine huyu anasema hivi. See, the latest report imesemekana ya kwamba pia huyu ametoa story nyingine. Amesema ati bibia ati nani deputy president ati kuna vitu waliitisha in 2 days after imekuwa declared kotini. Now it is good we are listening to, we are getting this information. And then also Nicholas, wacha niulize kitu moja. Hii EACC si bado ni wale wa Kenya wanachukua orders from above. Yes. So are we going to get the whatever? Okay, I want to
I don't want to critique the Auditor General first of all, because order ikitoka kwenye inatokanga by the utaifanya. But then she said she was threatened that she'll receive a phone call. Yes. In fact, messages were shown, everything. By the as much as I want to whatever her, to crucify her, I also want kumtetea. Number one, if it was that bad, basi angeresign. Exactly. Angeresign. Ikifika mahali Jona, ukiona order inakuja na imekuwa ni mbaya, yes, unatokea. Sasa inakuja kumhound side. Sasa unajua shida inakuwa ukituambia ati huyo ni CS alikuambia. Sasa tutakuuliza wapi evidence, kwa sababu unajua it is your word against him. Now we want to see evidence. Alitoa SMSs. Thank God, lakini tunajua hii Kenya mambo inaweza fanyika. So we need WhatsApp. There were WhatsApp messages. Yeah. Now you know when you get to WhatsApp inakuwa hearsay. And you know hearsay is not part of cases. Cases inatakanga. We all remember mambo ya Goldenberg, eh? There was somebody who, I remember the name na nimesahau jina, akisema rais ni ule alipita Moi. Rais Moi, President Moi alikuwa amemwambia that yeye antolee pesa za Goldenberg. You remember that case? Na akaulizwa wapi hiyo kitu ya kuonyesha hiyo nini ilitoka kwa order, ilitoka kwa rais. Akasema unajua alisema. Now you see, these are the things, eh? But ni vizuri tunasikia hizi mambo kama wa Kenya. I think we are going to a level where tunafurahia sasa tukisikia kumbe tunaweza sikia hizi vitu. And again, it's almost like it's better when the governments change, because hao wanakuja wanatoa siri hao wanatoa siri. Mimi naona kama tutakuwa tukigeuza hivi. But walikuwa wanakula pamoja. Ni vile tu kimeumana, sasa lazima wajitetee why there is no money and all this, so they are looking for a scapegoat. Watu wakikosana wanakuwa na shida. Wanaanika dirty linen. Remember there was a time when tenders would be given within a day or so, na unapata mtu anatoka with bags of money. And as Elizabeth is saying here, yes, sisi tunatakiwa kitu moja. I was running for some office. Tukaambiwa ukienda EACC self declare. Jona surely. Can you self declare yourself useme ati mimi niliiba pesa pahali? It will not happen. Is it self declare your crime or self declare your issues, your property na vitu zako, alafu inaenda inafungwa? Inafaa ikuwe hizi vitu ukitaka ofisi, ogopa kuingia ofisi kama unajua uko na mambo, kaa kando. Kwa sababu kama unajua uko na mambo, tutajua. It should be like that, because ikikuwa imefungwa then we can't tell. Ndio unasikia wengine wanatengeza vyumba na hatuelewi walitoa pesa wapi. Inatakiwa ukiingia kama sasa wale wameingia sahihi, inatakiwa wote sasa tunajua wewe uliingia ukiwa na wealth inatoshana aje. Yes. Lakini usituambie kama the last time tulikuwa tunaona mtu anasema tu na hakuna makaratasi ya kuonyesha hiyo kitu anasema ni ukweli ama si ukweli. Imesemekana Matiang'i anakuwa arrested because of felony. Ulisikia kitu kama hiyo? Yes. That raise allegations that the government had sent people to arrest him na kukuwa na kitu kama hiyo. But during the first time there was story kwamba they wanted to know pesa zake, wealth yake ilitoka wapi. Yeah. Then within a few days tunasikia the deputy president akisema atatoa siri vile pesa ziliibwa. Initially it was it 16B? Yeah. Alafu akasema no, actually ni 24B. Billion for the viewers when you elewi B. Ni billion. So sio million. Then he went ahead akasema penye hizo pesa zilisanyiwa was Police Air Wing Wilson Airport. Mnakumbuka story kayo? Yes. So swali ni stories za corruption ndio imetia Matiang'i kubaya? Hiyo serikali ilisanya hii mambo ama tumejikuta hapa haje? Jona, hii kitu inaanzia kwa, na ndio nilikuwa nasema mambo ya vyama vya kisiasa. Inaanzia vile siasa yetu tunaicheza Jona. Kwa sababu kama siasa, kama naweza tumia pesa na hutajua nimetumia pesa ngapi, na nitumie mabilioni na mabilioni kutafuta kiti kidogo kama tuseme ya governor, unasikia mtu anatumia bilioni kadhaa. Surely inamaanisha akiingia pale kuna vile atarudisha hii pesa. Yes. Unless hiyo pesa ingekuwa imeokotwa kwa wananchi, semekane sio kwa mfuko yake. Lakini kama ametoa kwa mfuko yake ama ametoa kwa wafadhili fulani, lazima warudishie.
In that case Kenya hapo ndio mahali vitu zinaanzia. In that case Kenya is a very heavy animal because we are talking of so much billions being lost. Sijui ni percentage gani ngapi that gets lost. Tuliambiwa bilioni 2 kila siku. Kwa hivyo vile tunaongea hivi bilioni 2 ishapotea. Inapotea. Hatujaambiwa hii mwaka tujaambiwa vile mali inaelekea. Hii mambo ya corruption Jonah. Hatujaona and who said vita ya corruption mzuri. Kuna mtu alisema ni vendetta ndio inapiganiwa. Sorry kukucut short, but there was someone who said kuiba sio shida, but iba tu na utumie kwa nchi yako ndio circulate. Like even si mtu Jonah, huyu ni auditor general alisema hivyo, which is very very painful kwa sababu ule ni controller general, ule alikuwa ni controller general ndiye alitoa mambo ya pesa, lakini auditor general ndiye alisema hivyo. It's very sad if you hear the auditor general of a country saying that Jonah, because it means pesa inapotea. So wanawaambia hata mkipoteza rudisha kidogo. And why the auditor said that is because tunaiba pesa mingi, tunaenda kuinvest in other countries. So tunabaki hatuna pesa. Tunatoa pesa yetu sisi wenyewe. Hatuna pesa, yes. Tunaenda tunainvest nchi zingine zinaendelea. By the way, his or her sentiments were very like ni ukweli Kenya alisema tafadhali wacha basi tuendeleshe nchi yetu hata kama tunaiba. I know hafai kusema hivyo, by the way hafai, but inafika pale penye kama mbaya yes inaibiwa ni kidonda ndugu, hakiponi, hatuwezi kukinini, lakini basi wacheni kupeleka Swiss accounts pesa zitumike huku hizo manyumba mnaenda kununua na kujengesha, jengesheni huku basi tupatiwa na youth wetu kazi. Ukiongea mambo ya like hiyo kidonda haiponi ama nianze Nicholas. Haiponi kabisa, kwa sababu ukiongea mambo ya kama hiyo China Square. Mimi sikukuwa naiangalia kwa mambo ya ati ni trade na nini. Nilikuwa naangalia nikijiuliza ni vipi itafika vitu zitatoka China zikuje Kenya hii ziuzwe kwa bei ya chini. Mkenya naye akishika kitu ile yeye hata kuambia ati alinunua kwa shilingi 5 anakuuzia 2,000. Yeye atauza 2,000 kama anaweza, na watashikana waseme hii kitu isiende chini ya 1,800 na alipata na shilingi 5. Unaona hizi ni vitu tunafaa kuambiana kama nchi hii. It's some kind of injustice. Tuko na shida kwa sababu values zetu, national values kwa nchi hatujawahi hizi. In fact mimi nasemanga kwa katiba hata afadhali tuweke zingine kwanza kando to deal na mambo ya national values, ethics. Tukiweka national values na tuweke principles of governance tunaanza kusonga mahali. Lakini Kenya hii ndiyo katiba iko na chapter 6 inasema mambo ya leadership and integrity. And yet tuko na hii mashida yote. You know there's someone who said, one leader some time ago, I can't remember who said that, but alisema shida sio sisi kuwa corrupt, hata hawa wananchi they are just complaining because they don't have an opportunity to be corrupt. It's actually very true. It's unfortunate that could be the issue. Sorry. Tuko self-righteousness. Right. I'm sorry. There is a time I told someone alikuja kaniambia person ABCD ni mwizi. Nikamuuliza wewe ukikuwa hapo utakaa aje? Niwaambie mimi nikienda hapo I'll be a better thief. You know, mimi sasa hata nitawaibia mpaka rangi ya mwili. Unaamka asubuhi una rangi ya mwili. I'll be a better thief na mtajua ni mimi nimewaibia. Yes, because that is where my nation is driving me to, my society, you know. Ati nikikuja kuomba hata kura, lazima nikuachie kafi nje. Nikujenge ndio unipatie kura. Lakini utaki kunipea kura free. Na ulizi hiyo finje nimetoa. Na uniulizi na nitairecover aje nikipata hiyo kiti. So hiyo kidonda tu vile nasema. That's why I was telling someone, acha kusema umseni mwizi. Hata wewe ukikuwa hapo you'll be a better, kwanza mimi I'll be a better thief. So what do you do about this? As in I'm sorry to say, as a youth, but hata mimi nataka kujijenga. Nani amesema sitaki hiyo gorofa iko hapo yenye mtu ako nayo. But I don't want to do that. You know, I'm being pushed to do that. I'm sorry, but I of course I can't do, but we were having a discussion. But you know, already kila mtu ako na hiyo mentality na ngangana niingie hapo hata mimi ni kufagia. The first corruptions that really naweza ziita capital corruptions in this country zile zilianzisha pia ilikuwa ni vitu kama tuseme tulikuwa na mambo kama Rivertex na tulikuwa na hizi Raymond Kikomi na nini. And then somebody
from this government, this Kenyan government, hiyo siku. Nafikiri kijana ya some of those viongozi. Akifika akaenda nchi fulani akapata wanachukua manguo walete Afrika kusaidia wale hawana manguo. Akaambia huyu jamaa, hizi manguo unapeleka wapi? Napeleka Afrika. Oh, okay. Si wacha nikupelekee. Donations. Sasa hivyo ndio ikaanzia. Manguo zikaanza kuletwa. Akakuja akamwambia, hata by the way kupeleka hizo manguo wachana nayo. Mimi nitakufanyia shipping na kila kitu na nataka mpaka nikulipe kunitafutia hizo nguo. Hivyo ndio ikaanza. Unaona sasa hapo tukaua. So are you talking about the story of Mtumba? Hizo mtumba zikaanza. Mtumba sasa ikaingia. Magari zikakuja hapo. Watu waliona business opportunity. But mimi nauliza swali moja. Hii mtumba, I mean textile industry. Ukianzia chain ya textile industry. Tuangalie value chain. Ukienda Kisumu ilikuwa ni cotton growing. Hao watu wote wana grow cotton pale. Ukikuja Eldoret na Nakuru walikuwa wanafanya spinning ya kutengeza hizo manguo mpaka Thika hizo zote mpaka I think ilikuwa Laikipia pia hizo zote zilikuwa Kisumu. So the value chain ukiangalia kama ulikuwa Thika, ulikuwa Laikipia, ulikuwa Nakuru, ulikuwa Eldoret, hizo zote zilikuwa ni makazi zote. So when you tell me that ati hizi kazi sijui kidogo hapa yenyewe kuna vile atuambiani ukweli, kwa sababu ukweli ni those were hizi zilikuwa makazi kwa ma city zote, about 5 cities in this country. Anzia Laikipia, kuja Nakuru, kuja Eldoret, kuja Kisumu, kuja Nakuru. But somebody will beat us when we argue like that. Reason Ebu look at Mtumba business employ watu wangapi. Now that it's not an individual doing it, bringing the clothes and everything. Sa ebu angalia Mtumba business employ more people than hizo textile. I'm sorry. Naelewa employ more people. Naelewa kituliza nasema. Yes. So is it by default? Mimi kwangu I think ni default by the nika tuliangukia. Mimi kwangu Jordan kwa hiyo story. Kwangu vile inakuwa. Yes. Tunakusanya pesa ya Wakenya alafu tunapeleka nje. But it was a debate during the elections. Every year there was mrengo moja ilikuwa anti Mitumba. Yes. I wish it was a very mature debate kwa sababu haiko kuwa mature. Ilikuwa ni debate ya kurushiana. Ilikuwa tu ya kupata kura. Tulikuwa tunataka Jona kama nyinyi mngekuja kama watu wa press muwaweke pale chini muambie watu wa Mitumba pande hii na watu wa Mitumba hii pande wale si wa Mitumba yes. Tuongee hiyo kitu. That's why I'm telling you elections are very important. Lakini sisi hatufanyi hizo kwa elections. Sasa hii tukiongea hapa you can see kuna vitu tunaweza sema lakini hazitasaidia sana kwa sababu sasa election ilipita na wale walishinda na maybe kulikuwa na position wako nayo, so it's really something that we really need to deal with, John. Okay. Now International Women's Day, by the way. Happy International Women's Day, Liz and Jedida Wafula. Thank you. The two women in the house. Yes. Asante. Grace Onyango. Umemsikia? The first woman MP. 1969. She's passed on at 91 years. Yeah, I heard the story, yes. I saw her dancing on the wheelchair at 91. You know. And she even said it's a good gig. We need to emulate some of these women leaders. Jonah, I feel that one of the things that we need to discuss in this country, and you've seen mambo ya women imeenda, I think 4 times sasa imeenda parliament ikakosa kupita. It has reached a point that I'm sorry that women tunakosa nafasi. Ingekuwa hiyo elections badala ya kusema ati uko pande ya UDA, uko pande ya Azimio, uko pande gani, women wangekaa kwanza waseme yetu iko wapi. Yetu iko wapi, kwa sababu we need to reach a point that hautakuwa ukienda kutafuta kura unasema ati sisi tukiweka mbunge na kwa sababu ni mbunge mmoja lazima tuweke mwanaume yule anaenda kupigania kitu fulani. Ni makosa sana kwa sababu male and female can do the same thing. Uongozi unaona kama hiyo Grace Onyango, you can see in that time alikuwa anafanya hiyo. But she was the first woman MP at 1969. Yes, she ran in Kisumu, but she was again the first mayor. You know, she was the mayor of Kisumu in 1964. And it shows you women can do this 1964. Yes.
Yes, it shows women can do these things. Lakini si lazima ikue ati sasa mnaweka vizuizi kila mahali. Mwanamke hawezi ingia. We really need to discuss this in a very serious manner. Actually, John, like Nicholas is saying, ni ile tu in 2 minutes. Just like I was saying, wanawake pia tumuuziwa hii story we are our own enemies and all that. But I think some strong women have come out to show that even us, we can do something in leadership, like and all this. Like my party leader, I think right. she's a role model to many, and she has shown that we can do it as women. Yes. Okay, 2/3 gender rule tuko kubaya around hii ama we've gotten it right? Imagine bado hatujafika. People's dialogue umekuwa huko? Nilipitia tu. Okay. Yes. Hujasikia fununu whether we are on the right track. Hatujafikia hiyo 2/3. I thought Kenya Kwanza was very good on women. Haijafika. Kwanza ilifanywa plan ikaongezwa namba ya, unajua namba ya cabinet ni 22, lakini mtu akaongeza namba hapo alafu akasema niweke wanawake alafu tuseme imeisha. Yes. Well, we need to stop. Yes. Ethnically balanced tulianguka. Pia hiyo iko regional balance. Wacha turudi next week. Tuendelee kuongea mambo, si ndio? Sawa. Yeah, Elizabeth Michael and Nicholas Oyo mko juu. Jedida Wafula wa sign language interpreter. This has been Politics Today. We talk about politics. Hapa tunachapa siasa. See you next Monday as we chapa siasa here on Science TV. Bye.